Welcome to Luntha Television, bringing wisdom into your home. Once again, my name is Jacob Mabemba, bringing you this program, Ethics of a Christian Worker. Ndikulandireni nonse amene lero mwasanga kuonera kanema wa Luntha, ndipo ndine Jacob Mabemba kukubwereserani programu ija Ethics of a Christian Worker. Today I bring you a topic that I did introduce some time back, Achieving Mindset Change, Part 2. I did Part 1 in another program, another episode. Today I bring you the same topic, Part 2, Achieving Mindset Change. We want to continue and finish the topic. Ndikulandireni nonse amene mwasanga kuonera kanema wa Luntha, kubweresa Luntha nyumba mwanu. Zina langa Jacob Mabemba, programu ya Ethics of a Christian Worker. Ndipo lero tifuna tipitirize ndikumalizisa mutu uja tinawuyamba wa mindset change, achieving mindset change. Once again, I want to define, as I did in part 1, what mindset change is all about. Mindset change is the process of transforming your beliefs, attitudes, actions, and assumptions in order to achieve success and self-reliance. The ultimate objective of mindset change is to achieve success, is to achieve self-reliance at individual level, at family level, at organization level, at business level, as well as a nation. Mindset change ndiko kuti kusintha zikhulupiriro zathu, kusintha maganizidwe, ndicho linga choti tithe kupita patsogolo komanso kudziyimira patokha ngati munthu, ngati banja, ngati business, ngati bungwe, ngati department, komanso ngati dziko. In part 1 of this topic, Achieving Mindset Change, I did give examples or areas where we need mindset change. And today, I'll briefly go through them, and thereafter, I'll talk about how to achieve mindset change. So first, I'll do a recap of the areas that we need mindset change, and secondly, I'll talk about how to achieve mindset change. Muchigawo choyamba, part 1 ya mutu umenewu, Achieving Mindset Change, nakamba za magawo amene tikusoweka kuti tisinthe maganizidwe, tisinthe zikhulupiriro. Ngati tifuna kuti moyo wathu upite patsogolo, ngati banja, ngati munthu, kuti business yathu ipite patsogolo, komanso tikhale odzidalira. Ndiye ndibwereza zisazo zimene ndinazipereka, kena kutipita ku fundo zimene zingatithandize kuti tisinthe maganizidwe, tisinthe maganizo. So, areas or examples that need mindset change. Area number 1, the nobody has employed us attitude. The nobody has employed us attitude. In Matthew 20, verse 7, we find a man, a boss, who goes out and invites people to work in his vineyard. And then at 9, he goes again, invites another group of people. At 12, he goes again and finds people idling,
just chatting, doing nothing. And he says, why are you not working? Why are you not doing anything? And the people replied, Matthew 20 verse 7, because nobody has hired us. And this attitude exists among many youth, among many young men, many young women who have graduated from school with a CE or O level, with a diploma, with a degree, but the attitude is, I can only earn a living if I get employed. So they are staying at home with their parents, with their relatives, depending on their parents, on their old parents, for their basic needs, doing nothing, just playing games on the phone because they are waiting to be employed. They don't think of doing business. They don't think of doing anything that can help them earn something to support themselves, to support themselves for their basic needs. No, because nobody has hired us. So they continue living with their parents, their relatives are old, they are struggling, and they have to support the young men and women with their basic needs. This mindset must change in you as young men and as young women. Parents, help your children, help your young men and women who have graduated to find something to do while they wait to be employed. Because this nobody has employed us attitude will get us nowhere. Gawo loyamba loyenera kusintha ndilonena kuti palibe watirema ntchito. Bible Matthew 20 verse 7 tikumpeza mkulu inake amene tsopano akupita kunja kukaitana anthu kuti akagwire ntchito munda wake wa mpesa. 6 o'clock wakaitana gulu loyamba, 9 o'clock wakaitana gulu lachiwiri, 12 o'clock wakapezanso ena akucheza basi kumangocheza bawo osachita. Ndakwafunsa chifukwa chani inuyo simukugwira ntchito? Ati chifukwa palibe watilemba ntchito. Maganizo amenewa, zikhulupiriro zimenezi zonena kuti upeze ndalama uyenera kulembedwa ntchito zilimo pakati pa achinyamata amene amaliza sukulu kandi mu SCE ali ndi diploma ali ndi degree koma angokhala pakhomo pa makolo kukacha basi kumangosewera magemu pa foni kudikirira kuti tsiku limene azalembedwe ntchito. Makolo awo akalamba koma akugwira ntchito kuzunzika kuti apezebe zosowa za ana awo amene ali ndi mphamvu zawo, akhoza kugwira ntchito, akhoza kumapanga tika business, akhoza kumapanga kenakake kuti azizithandiza pa moyo wawo. Hayi, akudalira chithandizo cha makolo chifukwa palibe watilemba ntchito. Area number 2 that needs change: laziness and dishonest among many employees. Employees who come to work very late, employees who knock off very early and hoping to achieve success and self-reliance as a business, as an organization. Employees who receive allowances for 2 weeks and yet they go to the field and only work for 2 days. Dishonesty. And yet they expect the organization, the company, the business to succeed. Success, self-reliance doesn't come as a miracle. We have to work for it. There are modes limene tena kusinta ife ndi nkhani ya ulesi komanso kusakhulupirika pakati pa anthu antchito, makampani, mboma, maenichio. Antchito amene amapita kuntchito mochedwa amaweruka mwasanga.
amalandira allowance ya ku field ya masabata awiri wa kupita ku masiku awiri. Company boma silingatukuke ndi makhalidwe amenewa aulesi komanso kusakhulupirika. Area number 3 that requires mindset change is handout syndrome among many citizens. Citizens who expect government to give them free or subsidized food, seed, fertilizer. This is mindset must change. We have areas which are prone to floods. Every year there are floods. The people have been advised to move to other areas, but they are resisting, because when floods come, they are given free food, free shelter, they are given clothing and all these things. So they are used that when floods come, when our food has been washed away, our clothes have been, people come, government or people come and give us food. You can't develop a family that such kind of a family cannot develop, cannot be successful, cannot be self-reliant. Because what's the use of working and yet you know when there are floods, the food and everything, the goats will be washed away. This must change. This mindset must, this handout syndrome must change. Kalidolina ndi kalidolofuna pomangolandira zaulere. Kudalira boma, mainichio, ndi mabungwe ena kuti atipasa chakudya, tikavutika atipasa chakudya, tikavutika atipasa mbewu, tikavutika atipasa fertilizer. Anthu nkumalepera kubyala, mvula kuyamba kugwa, kama nkumalepera kubyala, organizations will never develop. Organizations will never develop. Kalidolina kalidolofuna kulandira zaulere kutanga kale tikavutika boma liza tipasa chakudya, boma litipasa fertilizer osika ntengo, boma lipasa mbewu osika ntengo. Ndema pesa kuti chaka Mulungu apereka mvula yabwino anthu kukolola, koma kupezeka kuti basi angogulisa zonse, basi mwina zochita zake zosaoneka chifukwa kukhulupirira kuti pabwera fertilizer osika ntengo, pabwera mbewu yosika ntengo. Sasungako ndrama yoti azagulire mbewu kapena azagulire fertilizer. Anthu amene amakhala kumadera kumene kumasefukira madzi amauzidwa tasunthani mukakhale kuntunda, ayi chifukwa amadziwa kuti madzi akasefukira ziweto zathu zikapita, chakudya chikapita, boma ndi mabungwe abwera atipasa zakudya zaulere. Banja lotero silingalemere, silingatukuke chifukwa ngati kuti pali phindu lanji kugwira ntchito mwakalavula gaga, koma saoneka kabwera ujeni madzi osefukira akukokolola zonse. Ndikuti sono muzikhala kuti chaka chilichonse mukuyambira 1. Simungalime panokha, tiyenera kuphunzira kugwira ntchito monga matiuzira pa Genesis 3:17 mpaka 19 udzadya thukuta lako. Another area that needs mindset change, the fear of retiring from employment, which resulting in youth unemployment. The fear of retiring. There are people who have reached in retirement age in government, but they don't want to retire. There are people who have retired from government, but they have now joined private sector, in the clinics, in the private schools, in private companies. And yet their daughters and sons are looking for jobs. Numeri 8 verse 22 to 25, God told Moses
tell the Levites when they reach 50 years, they must stop working, and let those young men, young women who are 25 years and above to work, to do the work. In Malawi, in many countries, the old people don't want to leave employment. As a result, so many youth are unemployed. This must change. Those who have reached 50 years, they must start to think of retiring. Those who have reached 60 years, they must retire and create space for the young people. Dera lina limene tiyenera kusintha ife ndi khalidwe lopa kupumula ntchito. Ena munafika zaka 60 koma adakagwira ntchito mboma mmakampani. Ena anapumula ntchito mboma so anakalowa ku private clinic, ku private school, ku private company. Pomwe anawo anyamata ndatsikana amaliza sukulu koma kusowa kolowera. Chifukwa chani? Makolo sakufuna kupumula pa ntchito. Ndamabwera ena aya mulembe ntchito mwana wanga, inuyo bwanji osapumula ntchito kuti mwana alembere ntchito. The last area that needs change is the belief that a man is the breadwinner and the only person to bring food on the table in the family. And there are so many young women who go into marriage with that mindset, with that attitude that my husband will buy me clothes, will feed me, will do everything. They don't think of anything else to support the family because they believe the man is the sole breadwinner. And so many young women some drop out of school because they think it's useless going to school, better get married because my husband will take care of me. This is bringing poverty in many families because there is only one hand working. And yet in Genesis 2 verse 18, God says we shall make him, that's Adam, a friend to help him. So, but in many cases, women who are married, instead of helping the man, they become a burden to carry. Chikhulupiriro china chimene chikutipangisa ifeyo kuti tisapite pasogolo ndikuti mamuna ndi amene ayenera kusamala banja, kuti banja lidye, ana avale zonse mamuna. Ndi pali azimayi ambiri, atsikana ambiri amasulira sukulu kukalowa mbanja ndi chikhulupiriro choti mamuna azikandidyetsa, mamuna azikandipasa zonse. Pomwe mu Genesis 2 verse 18 anati tipanga zake kuti azimthandiza. Koma azimayi ambiri amalowa mbanja malo moto azimthandiza mamuna monga ananenera Mulungu, amasanduka katundu olemera kunyamula nyumba muja. Zibambo amagwira ntchito ndi tukuta, ma BP, ma stroke kuti adyese banja lake. Pomwe mzimayi akungokhala udalira chithandizo cha mamuna. Zimenezi tiyenera kusintha. How do we achieve mindset change? Ndiye tisinthe bwanji? Number 1, overcome or remove limiting attitudes or beliefs or things that hold you back. There are so many beliefs out there that make people not to succeed, not to become self-reliant. So there are so many beliefs, so there are so many attitudes like, I'm just a woman, I can't be on my own. Most women get married in order to seek support. I'm just a girl, I can't do mathematics or science subjects. That's another attitude that prevent young girls, young women to succeed and to be self-reliant. My family is poor,
so I will die poor. There are people who think because they are born in a family that is poor, who think because they are born in Malawi, which is a poor country, they also die poor. It's not true. It's not a true belief. Because even in Malawi, there are so many people who are rich and who are doing well. But there are people who think because I was born in Malawi, a poor country, I will die a poor person. Number 2, how do we achieve mindset change? Take responsibility of your life. Take responsibility of your family. Take responsibility of your destiny. Don't live your life, your future, your family into other people's hands. It's not their responsibility. Young man, young woman, your parents sent you to school, you have earned a qualification, be it MSc, diploma, degree. Take responsibility of your life. You can't continue living the responsibility of you finding your basic needs in your parents, and yet they have helped you to earn a qualification. As a family, don't leave the responsibility of taking care of a family into government, into NGOs. Take responsibility of your family. Tikunena kuti tisinthe zinthu, tipite patsogolo, tikhale ozidalira, ngati ine ndiutenge udindo oti wa moyo wanga m'manja mwanga. Kuti ineyo ndichite bwino pa moyo wanga, kuti ine ndikhale ozidalira, ndi udindo wanga. Makolo inde ino achinyamata, makolo inde akuphunzitsani, koma tsopano ndi udindo wanu kuti tsopano mugwiritse ntchito pepala limene akupatsani kuti muziyimire panoka. Musapitirire basi kumango kuti apitirire udindo kungosira pa makolo. Ine ngati banja ndiutenge kuti udindo wanga bambo mai ndi udindo wanga kuti banja langa lide, banja langa lipeze zosowa zanga, ndisadalire boma. Ndi udindo wanga kuti ndipeze fetereza, ndi udindo wanga kuti ndipeze mbewu, ndisalangokhala nkumadalira boma kapena mabungwe ena. Number 3, be ready to learn and do things differently. Be ready to learn and do things differently. In Malawi, we have used the hoe for farming for many years. It is time to think of other technologies. It is time to think of how we can do other things better and differently. In business, don't just stick to the old ways of doing business. Learn and do things differently. It is the only way we can achieve success and safely rise. If we stick to the same old ways of doing things, of old ways of farming, of old ways of teaching, of old ways of doing things, we will never achieve success and safely rise. At individual level, at family level, at organization level, as a country, as a business, we must be ready to learn and do things differently. Njira yachitatu yotithandiza kuti tipite patsogolo ndi kukhala ozidalira, tisaleke kuphunzira. Ndipo tikaphunzira tikhale okonzeka kuchita zinthu mosiyana monga kale. Ife Malawi koposa zaka 50 tikugwiritsa ntchito khasu kwa ulimi. Ndi nthawi yoti tsopano tione kuti kodi zina zimene zingatithandize njira zina ndi ziti. Koma tikangokakamira njira zomwezi za ulimi, zine njira zomwezi zakaphunzitsidwa ku sukulu, njira zomwezi zochitira zinthu zakalekale, sitisintha chifukwa dzikoli likusintha. Things are changing and we must change the way we do things. Things are changing
So we have to design our strategies in order to achieve success and self-reliance. Number 4, how do we achieve mindset change? Surround yourself with people who are successful in life. Surround yourself with people who are successful in life. Don't associate yourself with the failures or with the people who are pessimistic. Don't associate with yourself who don't see any light at the end of the tunnel. They don't trust, they don't think that they can succeed in life. They don't think that they can be self-reliant. Don't associate yourself with such kind of people. Don't associate yourself with people who think because they are in Malawi, which is a poor country, they will die poor. Don't associate yourself with those people. Associate with yourself with people who are positive, who are successful, who see light at the end of the tunnel. Njira yachinayi yotithandiza kuti tipite patsogolo kukhala odzidalira ndi kuti tiziyenda tipange ubwenzi ndi anthu amene ali ndi tsogolo pa moyo wawo. Anthu amene amanena kuti nzotheka kukhala kupita patsogolo, nzotheka kukhala odzidalira. Musapange ubwenzi ndi anthu amene amanena kuti ifeto tinabadwa ku Malawi kosauka ndeti zafa osauka. Mukapanga ubwenzi ndi anthu amene inunso muziganiza chimodzimodzi, simuzapita patsogolo, simukadzakhala odzidalira. Number 5, how do we achieve mindset change? Seek support from others when necessary. Seek support from others when necessary. Njira yachisanu yotithandiza kuti tipite patsogolo ndi kupempha upangiri kwa anthu ena. Pamene tikuona kuti business sikuyenda bwino, siti kupempha upangiri kwa anthu ena, kakupita ku maphunziro, kapeza upangiri kuti tipite patsogolo, tikhale odzidalira. Kandi dziko limene ifeyo tinde tikuyesetsa koma maiko amene atizungulira akuchita bwino kuposa ife. Inde kunali cyclone Freddy kumaiko enawo, koma iwo anadzuka akupita patsogolo, ife tidakali mbuyo. Tiye tikaphunzire kwa anzathu kodi munachita zotani kuti mudzuke ndi kupita patsogolo. Number 6, how do we achieve mindset change? Trust in your abilities and competences. Trust in your abilities and competences. Each one of us, man or woman, God gave us abilities. God gave us talents. God gave us talents, competences. Use them to be successful and to be self-reliant. Parents must help their children to identify their abilities, their competences, their talents, and encourage them to use their abilities, their competences for their own success and self-reliance. Aliyense mwa ife Mulungu anampasa mphaso, anampasa talenta, anampasa luso. Gwirisani ntchito, aliyense agwirise ntchito mphatso imene Mulungu anampasa. Mphatso imene Mulungu anampasa agwirise ntchito nzeru zimene anampasa kuti akhale apite patsogolo ndi kukhala odzidalira. Number 7, show gratitude. How do we achieve mindset change? Show gratitude and stop complaining. Show gratitude for the little that you have and use what you have to get more. Show gratitude. The fact that you are alive, the life itself, show gratitude by using your life to be successful and be self-reliant. But people expect you have the life, we have the land,
Let us be gratitude. In Malawi we have water. Let us be gratitude and use the water, use the land to be successful and to be self-reliant. Let us stop complaining. We spend time complaining instead of showing gratitude. Last but not least, how to achieve mindset change. Be ready to make mistakes. Everyone who has never made a mistake has never tried anything. That's Albert who said that. He said, anyone who has never made a mistake has not tried anything. So if we want to be successful in life, we want to be self-reliant, we must be ready to make mistakes. Mistakes are part of learning. When I said one thing is to do things differently, when you do things differently, when you use new technologies, new ways of doing things, you are bound to make mistakes. But that's part of learning. So be ready to make mistakes, because anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Choncho chinthu china chimene tinakupanga pamene tikumaliza programu iyi, kukhala ndi mtima wothokoza. Ngati ine ndili ndi moyo Mulungu, kuthokoza Mulungu chifukwa moyo Mulungu andipasa chida choti ndikhoza kuchigwiritsa ntchito, kukhala ndi moyo ndi mphamvu zimene zonzokwanira kuti ndichite china chake chondithandiza kuti ndipite patsogolo ndi kuyima pandekha. Koma anthu ambiri timakhalira kudandaula watipasa moyo. Dziko la Malawi watipasa nthaka, watipasa madzi, misinje, shire, Lake Malawi, koma kudandaula. Koma pali maiko ngati Israeli kulibeko madzi, koma ndi amenenso akuti zakudya zina zimachokera kumeneko. Vuto lathu ndi chana Malawi. Ndipo potsiriza ati tikhale okonzeka kulephera, chifukwa ngati tifuna kuti tiyese njira zina zatsopano, tizapanga ma mistake, tizalakwisa pena pake, koma tisakhumudwe, tivomere kulephera. Chifukwa kulephera ni njira imodzi yophunzira, ndipo zimenezo zatithandiza kuti tipite patsogolo ndikakhala opambana. Mwakoma nonse amene munali pamenepo kuonera programu imeneyi, ndakuthokozani. Ine Jacob Mapemba, ndiganiza mfundo zimene ndakamba pano zikuthandizani kuti mukhale pansi, musingesinke za moyo wanu, za banja lanu, za business yanu, ndikuganiza zochita zinthu mosiyana monga kale, kuti zikuthandizani kupita patsogolo ndi kukhala odzidalira. I thank you all viewers for being there, watching this program, watching this topic, achieving mindset change. I hope the program assists you to reflect on your life, on your family, on your business, and start doing things differently so that you can be successful and self-reliant. I'm Jacob Mapemba. Once again, thank you and bye-bye.